안녕하세요, 프랭스입니다. 오늘 저와 함께 여러분 듣기 한번 해보겠습니다. 자, 첫 번째 나오는 단어 우리 how often으로 시작합니다. 우리 how often 하면은 얼마나 자주라는 표현이죠? 잘 들어보세요. How often do you go to a coffee shop? How often do you go to a coffee shop? How often do you go to a coffee shop? How often do you brush your teeth? How often do you brush your teeth? How often do you brush your teeth? Brush your teeth. 치카, 치카, 치카. How often do you have a drink with your friend? How often do you have a drink with your friends? How often do you have a drink with your friends? 친구들과 얼마나 자주 술을 마시니? 요게 바로 how often입니다. How often do you get a haircut? How often do you get a haircut? How often do you get a haircut? Get a haircut. 머리를 자르답니다. 자, 이렇게 여러분 계속 문장 만드는 거예요. How often은 이렇게 끝내고 두 번째는 바로입니다. Can you speak English? Can you speak English? Can you speak English? Can you speak English? Of course, I can speak English. Can you play soccer? Can you play soccer? Can you play soccer? Of course, I can play soccer. Play soccer는 축구를 하다. Or you can say play football. Play football. Play football. Football, soccer, same. Can you play the piano? 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 피아노를 치다. Can you hang out with me? 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 Hang out with me. 나랑 함께 어울리다는 뜻이죠. 그래서 can you에 관련. Can you speak English? Can you play soccer? Can you play football? Can you play the piano? Can you play the piano? Can you hang out with me tonight? Can you hang out with me tonight? No, I can't hang out with you tonight. I used to play the piano, but not anymore. Used to play the piano. 예전에 치곤 했었다죠. I can play soccer. I used to play soccer when I was younger. I used to play soccer when I was younger, but not anymore. I used to play football when I was younger. Can you speak English? Yes, I can speak English. 이렇게 나올 수 있는 표현이죠. 자, 우리 세 번째 나오는 구문은 바로 요겁니다. What do you usually 동사. What do you usually 동사가 됩니다. So what do you usually eat on Sunday? What do you usually eat on Sundays로 할까요? 일요일마다 무엇을 먹니? What do you usually eat on Sundays? What do you usually do on weekends? 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 What do you usually drink in the morning? 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 이렇게 질문을 하죠. What do you usually do? What do you usually eat on Sundays? I usually eat hamburgers on Sundays. I usually eat 김치찌개 on Sundays. What do you usually do on weekends? I usually go hiking on weekends. Before I came to Seoul, I used to go hiking on weekends. But I don't have enough time to go hiking these days. So I am gaining weight.
I have to go hiking again on weekends. But I don't have enough time to go hiking. 이렇게 해봤어요. What do you usually drink in the morning? I usually drink a cup of coffee in the morning. I usually drink a cup of coffee in the morning. 이렇게 갈 수가 있겠죠. 여러분 듣기 어떤가요? 재밌나요? 자, 네 번째 갑니다. 자, 우리 네 번째는 When do you 동사가 됩니다. 언제 동사하니? When do you go to bed? 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 When do you turn off your phone? 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 When do you drink coffee? When do you drink coffee? When do you drink coffee? 세 가지 나왔죠? 잠자리에 들다. When do you go to bed? 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 I go to bed around 11 p.m. I go to bed around 11 p.m. I go to bed around 11 p.m. These days, I have a lot of work to do. That's why I usually go to bed around midnight or 1 a.m. That's why I always feel tired. When do you turn off your phone? I never turn off my phone. I never turn off my phone. I turn off my phone before I take Frank's classes. I turn off my phone before I take Frank's classes. I turn off my phone when I have an important meeting. I turn off my phone when I have an important meeting. I turn off my phone when I take a nap. I turn off my phone when I take a nap. When do you drink coffee? When do you drink coffee? I drink coffee in the morning. I drink coffee in the morning. When I feel tired, I drink coffee. When I feel tired, I drink coffee. I rarely drink coffee. I rarely drink coffee. I prefer to drink tea. I prefer to drink tea. 이렇게 해봤습니다. 자, 어떤가요? 조금 이 감이 오나요? 이게 좀 말이 빨라져도 여러분 구문 연습을 하면은 영어가 들릴 수 있어요. 그래서 구문 연습이 진짜 중요합니다. When do you go to bed? These days I have a lot of work to do, so I usually go to bed around 11 p.m. That's why I feel tired when I wake up in the morning, right? And when do you turn off your phone? I rarely turn off my phone because my phone is really important. I always check my phone anytime. But if I have a really important meeting, I just turn off my phone. Last one, when do you drink coffee? I don't drink coffee. I drink tea. I think I prefer to drink tea. Or I drink coffee in the morning. After I wake up, I always feel tired. That's why I drink coffee. After drinking coffee, I feel refreshed and I can focus on my work. 어떤가요, 여러분? 빠르죠? 빠르면은 오히려 잘 안 들립니다. 그러니까 앞에는 천천히 얘기했고 뒤에는 빨리 했어요. 그 이유는 여러분 한번 실험을 해보라고 제가 한 겁니다. 그래서 성인들은 영어 공부를 할 때, 특히 영어 듣기를 할 때 가장 중요한 게 뭐다? 바로 머릿속에 내가 이 해석이 빨리 돼야지만 이게 들리는 겁니다. 빨리 하기 위해서는 이러한 구문 연습을 정말 계속 반복적으로 많이 해야 된다.
이게 진짜 중요합니다, 여러분. 듣기가 안 되는 거는 억양도 문제가 있지만 가장 중요한 거는 머릿속에 해석이 안 되고 악센트가 다르면은 멘붕이 오고 그냥 자체가 소음으로 들려요. 그래서 이거를 계속 빨리 듣고 천천히 듣고 이해하고 연습할 수 있는 그런 영어 능력을 키워야 됩니다. 저희 프랭크쌤 영어가 도와줄 수 있으면 참 좋을 것 같습니다. 네이버 검색창에 프랭크쌤 영어를 치면은 저희 홈페이지가 나오죠. 그 홈페이지에 오시면은 다양한 영어 표현 그리고 체계적으로 공부를 할 수 있어요. 저를 믿고 저희 홈페이지 그리고 내가 영어에 대한 구문을 조금씩 잡혀간다. 그러면은 동탄, 천안, 강남에 있다면은 특히 천안과 강남은 특히 천안은 두정동과 불당동이 있습니다. 저희 선생님들과 저랑 대부분 오랫동안 수업을 했기 때문에 정말 믿고 잘할 수 있고 동탄도 또 훌륭한 선생님들이 있고 강남은 또 제가 직접 수업을 하고 있습니다. 이런 것들을 활용해 가지고 여러분 저와 함께 계속 공부해 보시죠. 지금까지 프랭크쌤이었습니다.